կապված ես ուզում եմ հարցնել, ինչու օրինակ դուք չեք հերքում Վիկիպեդիայի տվյալները, որ ինտերնետում գրական, որ ամեն հանդարտվի, ոչ մի It's not a question, more suggestion, because in Wikipedia it's written like that about Armenian origins. So suggestion to remove that from Wikipedia because journalists are reading that and they feel sure, they feel confident. Don't always believe Wikipedia. I'll start over. My name is Garayan. No, another question, please. No, I would like to know if you are going to have some more Armenian musicians in your during your concert, except Shabazan. I would love to know more because it's only the second time I come here. So I'm very happy and lucky that we are going to spend some real time this time. And I'm going to be able to go around and meet with some people, Armenian. And so that's very difficult when we do a lot of countries and we travel a lot to be able to really connect. And I like natural connections. So I have a hard time to organize like sharing music like this because sometimes it gets awkward. So I prefer to be in the natural way of things, and hopefully it's going to happen. I'm going to meet some Armenian musicians. Կարծում եմ այս օրերը մի քիչ երկար են նախատեսածից, որ Երևանում եմ լինելու, դրա պատճառը որոշակի համերգների բացակայություններ, որոնք անսպասելի հանվեցին Եվրոպայում, եւ բնական ձևով կարող է հանդիպեմ հայերին, երաժիշտներին եւ կարողանամ ինչ-որ բան գտնել ինձ համար, շատ սպասում եմ այդ համագործակցությանը եւ հուսով եմ, որ տեղի կունենա։ Ասեք։ Անժելա Համբարձյան, Արմենտես վերահսկական գործակալություն։ Ինձ հետաքրքիր է հանրության մեծ մասը, լայն շրջանակը ձեզ ճանաչեց Փարիզի աստղամորթ տաճարը մյուզիկլում քվազիմոդային մարմնավորելուց հետո։ Դուք երբևէ հոգևոր կապ զգացել եք կերպարի հետ եւ այսօր առնչություն ունեք Հելեն Սեգարայի կամ Պատիկ Ֆյորիի հետ, որոնք մեզ շատ հարազատ են։ Եվ հետաքրքիր է իր կարծիքը, թե աշխարհաքաղաքական նման զարգացումների ֆոնին երաժշտությունը, արվեստը, մշակույթը ինչ անելիք ունեն մարդկանց դրական հույզեր փոխանցելու ապրեցնելու համար։ She has two questions. The first question is, you started your career at the world famous recognition from Notre Dame de Paris, and the role you performed, is it close to your heart? Do you have any spiritual connection with the role you played there? I actually found a lot of connection. I found them, meaning when Luc Plamondon, the writer of Notre Dame de Paris, saw me, I was playing in bars. I had a jazz band, a rock band. I was playing folk on my own. I had a rhythm and blues band. I was playing all different kinds of music, but always with a big smile and having fun with music. So when they proposed the role of Quasimodo, which is a sad, introverted person, it seemed like it was the opposite of me. So it was kind of strange. But right away I found some pain inside of me. I found some sadness, some wanting to be loved, and because all artists want to be loved. And so it really changed me a lot doing this role, and it was a big paradox because I never wanted to really be a popular star. That was not part of my plans, and but it happened at the same time that I was playing a role, trying to be loved, trying to get some attention, but everybody was scared of Quasimodo, and at the same time I was going out in the street trying to be normal. And people were jumping out. So it was weird, a real paradox. So probably have some problems with that. Երբ իրեն առաջարկեցին այս դերը, իր բնավորության հակապատկերն էր դա, որովհետև նա նվագում էր այդ ժամանակ ջազ, շատ շփող էր եւ մշտական իրեն ժպիտով, եւ պիտի խաղար մի դեր, որ անընդհատ սիրո եւ ուշադրության կարիք ունի, եւ մարդիկ խուսափում են իրենից ճիշտ հակառակը։
Բայց այդ դերը իրեն փոխեց եւ նա սկսեց իրեն մեջ գտնել ինչ-որ եզրեր, որ ցանկացած արտիստ ավելի սիրվելու կարիք ունի եւ երբ որ փողոց էր դուրս գալիս ճիշտ հակառակն էր տեղի ունենում դերի մեջ բոլորը խուսափում էին իրանից իսկ փողոցում բոլորը հարձակվում իրեն վրա ամեն դեպքում դա մեծ ազդեցություն է ունեցել իրեն վրա այդ դերը She had a second question in this hard geopolitical situation what is the role of arts to do something to change people's life Do you see any key? I think mainly, of course, there's a lot of responsibilities for an artist to be able to connect with people. I always believed that it was a dangerous path sometimes because of a lot of artists will use that influence, but without really knowing what they're talking about or it's not really their thing. I believe, because I know I'm stupid, I believe that my biggest part is to connect with the hearts of the people and to be able to give them the real weapons of life, which means be able to manage their emotions and whatever can happen in the world, be able to feel happy, to understand sadness, and to, I'm into emotions that I never wanted to play in the political side of things or even be connected with some power that I would have because I would have influence on people. So I really believe in the human being able to understand itself and be able to manage with what's going on in the world. Ես կարծում եմ, որ մենք ունենք ուժ եւ իշխանություն մարդկանց սրտերի հետ խոսելու եւ ես կարծում եմ, որ այն արտիստները, որոնք դա օգտագործում են ինչ-որ կարծիքներ արտահայտելու համար, դա ճիշտ չէ։ Մեր գործը մարդկանց տխրության դեմ պայքարելն է, մարդկանց երջանկացնելը եւ իրենց սրտերի եւ հոգու հետ ուղղակիորեն խոսելը միայն դրականը, միայն մարդկային է։ Եվ ճիշտ չէ, որ մարդիկ ներքաշվեն քաղաքական անցուդարձի մեջ եւ այդ ավելի իշխանություն ստանան եւ այլ ձևով դա օգտագործեն։ Կարծում եմ շատ ազնիվ տեսանկյուններ։ Բրավո։ Ասելինը դրսոյան բրավոյնեմ, ասում են ֆրանսերենը սիրո լեզու է, ուզեի հասկանալ Գարուի համար հայերենը կողքից լսելով ինչի հետ է ասոցացվում։ They say French is a love language and when you hear Armenian for your air, what kind of language is that? It is funny because I'm listening to Armenian now and I feel good. It's hard to say, but it feels good. It flows. And I think it's really a beautiful language. And I cannot understand musically what it does to you. But even to get back, yes, we say that French language is very romantic in the language of love. It is because it's very poetic, but a lot of French people will believe that French language is hard to sing because it doesn't flow as well as English will, but English doesn't have that poetry that French has. So I cannot understand enough of Armenian, but I can tell you the sound of it is beautiful. Thank you. Ֆրանսերեն իսկապես շատ ռոմանտիկ է եւ սիրո լեզու է, բայց ասեմ ձեզ, որ շատ երգիչներ պնդում են, որ ֆրանսերենով երգելը հեշտ չի։ Այնպես չի հոսում, ինչպես անգլերենը պոեզիայի տեսանկյունից, բայց այն ինչ որ լսում եմ հայերենը շատ գեղեցիկ լեզու է եւ հոսող լեզու է։ Ասեք։ Suna Rakelian, News I Am. First of all, I would like to say that I'm so happy to see you here in Armenia and can't wait to be present at your concert. And I would like to ask you if it's possible to reveal some details regarding the program of the concerts. With pleasure. The concert is really, well, as I said, it's very folk, but it's so natural. It's a concert that I wish I could play for 30 years, the same show. I know it will evolve. It's very spontaneous because we were in that barn at my home where my studio is, and we started playing and recording, and it seems like I never thought about the show, just did it while rehearsing. And that's the magic of this show because every night my musicians are amazing. Sometimes I go somewhere else, I do another song in the song,
and I come back and they will follow me like instantly. We're really connected. And we changed the disposition this time to come to Armenia because we were kind of scared, I don't know. But what we just did in France these last weeks, all the musicians were in front with me and we were looking at each other and just driving music, and that's beautiful. So I think it's going to be a hybrid. I still don't know what I'm going to do this week. But I will probably do pretty much the same because it's how I feel right now, and I believe that thinking too much about a show and wanting to please people too much sometimes is dangerous. I prefer we have fun and we're contagious in the right way of the word. Այն ինչ մեր այս անգամվա ծրագիրն է, կարելի է կոչել հեքիաթային, հրաշալի, որովհետև դա դասական այդպես սահմանները բացում է, եւ ես երբ որ իմ տանը նվագում էի եւ ձայնագրում էի ընկերների հետ, մեր մոտ սկսվեց սպոնտան կերպով շատ հետաքրքիր փորձառություն ստացվել, եւ դա մենք վերում ենք այս ծրագրի մեջ եւ երաժիշտները նայում ենք իրար, զգում ենք իրար եւ փոխում ենք ինչ-որ բան, մեկ երգից մյուսն է փոփոխվում, այսինքն սա մի բան է, որի հիմքում նաեւ կա ժողովրդական էլեմենտ եւ կա ազատություն եւ պարզապես միասին ստեղծագործելու մեծ ձիրք։ Շատ հետաքրքիր։ I want to speak Armenian. That I don't have a grandmother. Ցավոք տատիկս հայ չէ, կուզենայի հայերեն իմանալ։ Եկեք մի նախադասություն սովորացնենք, թողացնենք։ They are happy to teach you, you know. Yeah, great. Excellent. What kind of expression would you like to know in Armenian? No. I'm happy to be here. Yes, ուրախ եմ լինել այստեղ։ Wow. Esula admit. Yes, ուրախ եմ։ Ուրախ եմ։ Yes, ուրախ. Ուրախ եմ։ Ուրախ.